హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు గేమర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన హొరైజన్ ఫార్బిడెన్ వెస్ట్ నుంచి పార్ట్ 7 అయితే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ముందు వీడియోలో వచ్చేసి మనం అయితే ఒక సైడ్ మిషన్ అయితే రావడం జరిగింది అనమాట చైన్ స్క్రాప్కి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం అయితే కొంచెం కన్వర్జేషన్ అయితే చాలా కూడా ఎక్కువ ఉంది. అండ్ సైడ్ మిషన్స్ అంటే ఇంతే అనమాట దీంట్లో వచ్చేసి మనకు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకైతే బయటికి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ వచ్చి మన ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని తీసేసుకుందాం. కావాలంటే మొత్తం ఏరుకుందాం, ఒక్కటి కూడా ఉండకోకుండా. మనం మిగిలినట్టు మన తర్వాత ఎట్టేం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇతనైతే అందరు వెళ్ళిపోయినా కూడా నేనైతే రానని చెప్పాడు, ఎందుకంటే బయట అయితే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి. ఇప్పుడు ఇతనితో అయితే మాట్లాడదాం. స్టూడియోస్ వాడిస్. You heard the whistle. Time to go. But I was supposed to have 3 escorts. అది విజిల్ ఉన్నావా దగ్గర పోయి నుంచి నాకు సంధి. I'm off to Baron Light Wadis. Like Aloy said, Captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. నువ్వు ఒక్కడే రా నా మాట లేదు, ఎవరు మాట్లాడినాంలే. అన్నం ముఖం మార్చుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడే. ఏమైంది? వావ్, ఓకే, కంప్లీట్ ద మెయిన్ క్వెస్ట్. సో బ్రాంక్ అయితే మనకి ఇక్కడ అయిపోయింది. ఓకే, మనం వచ్చేసి స్కిల్ పాయింట్స్ అయితే ఏ విధంగా అయితే పెంచుకోవాలో కూడా ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. ఓకే, మనకు స్కిల్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటాయా? బా, ఇది ఎయిమింగ్కా? మనకి ఎయిమింగ్ అయితే ఇష్టమే కదా. మనకి ఇది వచ్చి ఫోకస్ పెంచేది అనుకుంటా. స్లో మోషన్ మోడ్ ఇదైతే పెంచుకుందాం. వావ్, సౌండ్ అయితే అద్దరిపోయింది. అండ్ అలాగే మనకు రిపేర్ ఇవన్నీ ఏం లేవు. ఓకే, మన బ్యాటిల్ ఉంది కదా, అట్లా బ్యాటిల్ కూడా పెంచుకుందాం. ఫస్ట్ స్ట్రైక్ ఇది పెంచేద్దాం. వావ్, ఇది కూడా ఒక స్కిల్ అయితే పెరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకు వచ్చేసి నోవా వారియర్ అనేది యాక్టివేట్ స్కిల్ ఉంది ఒకటి. అండ్ అలాగే బ్లాక్ బ్రేకర్ అంట, R1 R1 R2. ఇది వచ్చేసి R1 సింగిల్ R2 ఉంది. ఇది తీసుకుందాం, ఇది కొంచెం ఎందుకో బాగుంది అనిపిస్తుంది నాకు. ఏంటి ఇంకా ఉన్నాయా? ఓ అమ్మా, ఏంది ఇది? ఎన్ని స్కిల్స్ పెంచుకోవాలన్నా, చైన్స్ పెంచుకున్నట్టు. ఖచ్చితంగా దీనికి కూడా సంబంధించి ఒక ట్రాఫీ అయితే ఉంటుంది అనుకుంటాను నేనైతే. ఇదేంటిది? ఓకే, డ్యామేజ్ అయితే పెంచడానికి అయితే ఉపయోగపడుతుంది. ఇది పర్లేదు, ఇది తీసుకుందాం. షీల్డ్ అనేది కూడా మనకు బాగా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మనకు వచ్చేసి అదే దగ్గర అటాక్స్ ఉంటాయి కదా, దానికైతే బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకైతే ట్రాప్ ఫాస్టర్ టు ద ఫీల్డ్, అంటే మనం ఏమైనా ట్రాప్స్ పెడతాం కదా, వాటిని అయితే త్వరగా పెట్టాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా తీసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్కిల్స్ డామేజర్ ఇవన్నీ ఏమొద్దు. తర్వాత ఎయిమింగ్లో ఏముంది? కాన్సన్ట్రేషన్ రెజిన్ ఉంది, ప్యాసివ్ బూస్ట్. తర్వాత నెక్స్ట్ డీప్ కంజంక్షన్, ఇది తీసుకుందాం. అండ్ అలాగే ఇది కూడా తీసేసుకుందాం. ఓకే, స్కిల్ అయితే మనకు వచ్చేసింది. బట్ ఇవి రావాలంటే మనకైతే 2 స్కిల్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ దానికి అప్డేట్కి. ఓకే, ఇది ఒకటేనా? ఓకే, ఇది ఉంటే కానీ ఇది అన్లాక్ కాదు అయితే. సరే అయితే ఇక మనకు క్వెస్ట్లు ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ మెయిన్ చూద్దాం. ద ఎంబసీ మెయిన్ క్వెస్ట్ లెవెల్ 7 అన్నమాట ఇది. I'll be able to track down Silence. Hades. ఓకే, న్యూ క్వెస్ట్ లెవెల్ 5 రీచ్. వెయిట్, మనం అయితే ఇట్లా కాదు. ఫస్ట్ అయితే మ్యాప్ చూద్దాం. ఓ, మ్యాప్ ఇట్లా కాదు కదా. ఇదిగో మ్యాప్. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఓ ఏమా, చాలా దూరం ఇచ్చాడు ఏమనుకుంటే. బ్యారన్ లైట్లోకి వెళ్ళాలా? ఒకసారి మనము అదేమంటారు, ఫాస్ట్ ట్రావెల్ క్యాంప్ ఫైర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఫాస్ట్ ట్రావెలింగ్ ఉందో లేదో. ఎక్కడుందా బాబు క్యాంప్ ఫైర్? ఇలానే కదా పోవాల్సింది. మేబీ ఇట్లా వెళ్ళాలా మళ్ళీ? ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా పోవాలి? క్యాంప్ ఫైర్ ఎక్కడుంది? ఓర్ని, నా ఎదురుగానే క్యాంప్ ఫైర్ పెట్టుకొని ఎక్కడెక్కడ ఎత్తుకుతానా? క్యాంప్ ఫైర్ దాన్ని దాటి వచ్చినా
అరే ఇది మోసం రా. ఓరిని క్యాంపర్ ఈడ పెట్టుకున్నాను నేను. ఓకే ఫాస్ట్ ట్రావెల్ మనకేమో చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్. నో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ఇక్కడికైతే ఛాన్స్ లేదు, బట్ ఇక్కడికైతే ఛాన్స్ ఉంది. మనం ఇక్కడికైతే వెళ్ళిపోదాం. ఒక కొంచెం సగం దూరం వెళ్ళిపోయినా మనం మిగిలిన సగం దూరం వచ్చేసి అదే రన్నింగ్ కానీ వాక్ త్రూ కానీ అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఎనిమిస్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడే. ఓకే ఇక్కడ మనకైతే ఒక ఎనిమిది అయితే ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది. సో మనం ఏం చేద్దామంటే తెలుసు కదా, వాటిని మన గుర్రాలుగా మార్చేద్దాం. రాయి తీసుకుందాం. ఏంటి ఆల్రెడీ నా దగ్గర గుర్రం ఉందా? అరే రే అనవసరంగా వచ్చాడైతే దీని తొక్కేస్తా. అంతేనండి సారీ క్షమించండి. ఓకే మనకు వచ్చేసి ఇక 150 ఫీట్స్ అయితే దూరం ఉంది. మనమైతే త్వరగా అక్కడికైతే వెళ్ళిపోదాం. వావ్ ఎనిమిది వచ్చేటప్పుడు అయితే మ్యూజిక్ అదిరిపోయింది. లోపలికి అనిమల్స్ అయితే ఎంట్రీ లేదన్నమాట. ది బ్యారన్ లైట్కి వచ్చేస్తాం ఇప్పుడు మనం. గో టు ద బ్యారన్ లైట్ అని ఇచ్చారు మనకు కూడా పైన. ఫస్ట్ అయితే ఆ లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదాం. టాక్ టు ద గాడ్స్. వీళ్ళతో మాట్లాడదాం వీళ్ళతో. Apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, the second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studios Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. ఎవరే కానీ మామూలుగా చెప్తా అసలు మాట్లాడినారే. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the ఎవరో మీ కమాండర్ నోజార్ ఇంతకు. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. లోపల పోయినా కూడా నీ కమాండర్ ఆర్డర్ కావాలన్నా. వచ్చింది ఏలోయరా, మిమ్మల్ని అందరినీ కాపాడింది మన ఏలోయనారా. But no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen once the Tanakh have left. ఓకే అయితే మనల్ని అయితే లోపలికి అయితే పంపించని చెప్పాడు. ఇప్పుడు అబౌట్ ద ఎంబసీ ఉంది కదా, దీని అయితే సెలెక్ట్ చేద్దాం. Embassies, exactly. Mostly trade and negotiation. The Karja offered tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanakh returned personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, వాళ్ళ ఆహారము, వాళ్ళ గేర్స్, వాళ్ళ స్పైక్స్ అంటే అది ఏమంటారు, వాళ్ళ ఆయుధ సామాగ్రి, దాన్ని అన్నింటిని పెట్టుకునేది ఎంబసీనా. He's been their captain for 5 years. అసాహోయ్ ఫసాహోయ్ అన్నది ఇంట్లో. ఓకే He's got everyone on edge. You never know if an embassy is going to go well until it's practically over. ఇప్పుడు వచ్చేసి టెనాక్ మార్షల్స్ ఉంది కదా, ఇది సెలెక్ట్ చేద్దాం. You said something about Tanakh marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before Tribes every warriors, embassy, sir. they arrive Bo. with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede. Baev over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. ఓకే టెనాక్ మార్షల్స్ గురించి చెప్పాడు కదా, నాకైతే నేను అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా వేరేదో చెప్తున్నాడు. అంతా మనల్ని వచ్చి భయపెట్టడానికి. ఇప్పుడు వేర్ ఇస్ నోజార్, ఇది సెలెక్ట్ చేద్దాం. Where is this Commander Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The What? commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. ఓకే మనల్ని అయితే కమాండర్ గారు తీసుకుపోతాడు, కానీ అతని కోపంలో ఏమైనా చేస్తా నాకైతే సంబంధం లేని చెప్పాడు. The Tanakh tore మంచి down పని this విషయం అయితే. place during the Red Raids. 2 years
ఇక్కడ labor, ఏమైనా ఉన్నాయా మనకు సంబంధించిన still వస్తువులు? have a long way to go. ఇక్కడ మనకు చూసారు కదా, మనకు వచ్చే మెసేజ్ సింబల్ అవి ఉన్నాయి, అంటే కొంచెం స్పెషలైజ్డ్ అదే సింబల్స్ లాగా. ఇవి వచ్చి మనం కనుక మాట్లాడితే మనకైతే I was just సైడ్ మిషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. Yes, well, I'm sure Ulvin was thrilled. బట్ మనకైతే ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు. ఫస్ట్ అయితే ఇట్లా పోదాం. అర్సిన్ చాలే బ్రో, అన్అవైలబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది, అంటే మిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి అనుకుంటా మేబీ. Stand aside, soldier. Sir? కార్జా గాడ్ బాము. వీళ్ళ జుట్లు బాగుంటాయి హెల్మెట్లకైతే, ఖచ్చితంగా కోడుకునేట్టు ఉంటుంది. సరే సర్లే బ్రో, మీ కమాండరే ఏడింతకు How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? ఊరిని What more can you expect from barbarians? స్టూడియోస్ వాడిస్. Ah, Aloy, was it? yes. నాకంటే ముందు వచ్చాడు కదా వీడు. Cleared the valley for ఊరిని you? నాకంటే పెద్ద ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ఎస్ఎస్డీలో వాడతాడు We అయితే. appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first వీడు మళ్ళీ శాసనం తీసినాడు రా బయటికి. Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The ఏంటి? man I saved, you mean? మెరిడియన్కి పోయి కంప్లీట్ ఇవ్వాలనా? Nobody ఇంత wants మాట to అనేవారు నువ్వు until ఎలా the అయితే? third clan arrives and the Tanakh's horn has sounded. Not even the savior of Meridian. మెరిడియన్ కాదు, ఇది ఇంకొక రకమైన కొట్లాట అని చెప్తాను మనమైతే. ఐ విల్ వెయిట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ నవ్ అని ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ నవ్వే పెడదాం మనం. Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... ఓ చెప్పినావు పో, చేతగాని మాట్లాడుకుంటాను. Tell yourself that. Someone approaching on a machine. ఏంటి? ఓయ్ Laurel. వాల్ మనోడే. లోపలికి ఎంట్రీ లేదన్నా, నడుచుకుంటూ రావాల్సిందే నువ్వు కూడా. Open the gates, please. Do not let her through that gate. That is a direct order. Sorry. ఓయమ్మా, Can't do it. మనోడి కోపం వచ్చేట్టుంది. Sir, it's the Savior. I don't care if it's the devil you yourself. The gate is sealed, so that horn blows. I'm asking nicely. I don't know what to do. వాని భయం పుడతాను. హే మనోడు ఎర్రని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడా? అరే రే, అప్పటి నుంచి చూసుకోలేదు మనోడిని. Open the gates. That's it. Arrest her. I'd like to అరెస్ట్ see you చేయాలి. try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. ఓకే, ఇప్పుడుందిరా మీకు సినిమా. Bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? అది సన్ కింగ్ కనుక నీ మాటలు వింటాక చంపి పడేస్తారు నిన్నట్లే. Let her through, boys. అబ్బో, Saving the world. థ్యాంక్ యూ రెండ్, మంచి విషయం అబ్బా, మాకు బాగానే హెల్ప్ చేసావు. Something back in Meridian? Look, Laurel, It doesn't matter. Made it just in time. అంటే మనోడు నిద్రపోయేటప్పుడు దగ్గర వచ్చింది కదా అక్కడి నుంచి ఎవరు చెప్పుకోకుండా, అందుకు మనోడు కొంచెం ఈ మాటలను మాట్లాడుతున్నాడు. మెరిడియన్లో నన్ను వదిలిపెట్టి వచ్చావని చెప్పి. So this tribe that Okay. Nora told us about, the Tanakh, we need their permission to go west. గో టు ద ఎంబసీ I లొకేషన్. figured it'd be nice if they weren't trying to kill ఆల్ me all రైట్, the time. ఇక్కడ మనకు క్యాంప్ ఫైర్ This ఏమైనా ఉందా? embassy hasn't started yet. ఇక్కడెక్కడ We're ఉందా? just gonna barge in. బయట ఉందా? అది అయితే అవసరం No లేదులే. more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. మనకి ఇక్కడ వచ్చే ప్రమాదం ఏంటంటే ఇంకా ద ఎంబసీకి అయితే వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనం పోదాం. ఎంబసీ వాళ్ళేనా? అదిగా ఎవరు వెళ్ళు.
ఏంటి ఏందో ఏందో మాట్లాడారు. East and west. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. వామో ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వచ్చారంటే కాళ్ళు పెడితే నరికేస్తా అని చెప్తున్నాడు బా. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? పిల్లలు ఎందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారా? Can't be trusted. This is no. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you Whoa. can save are your own. చూసారా ఏమని చెప్తుందో? నేనైతే వెస్ట్ వెళ్ళాలి ఎందుకంటే అందరిని అయితే కాపాడడానికని. మేబీ మిమ్మల్ని కూడా అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఇక్కడ. ఎవరు బైనా? అదే కదా అప్పటి నుంచి మొత్తుకునేది. కార్జానే కాదు. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. ఓకే తన లోపలికి వచ్చే ముందు నేను ఒకసారి మాట్లాడాలని చెప్తున్నాను అక్కడ. చూద్దాం. Just Aloy. I am unyielding for Shav. Once of the Karja Marshal for Shav. last of the army Wow. of the setting sun. You'll have to forgive my comrades. Tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. నిన్నైతే వెస్ట్కి అయితే వదిలేస్తాను కానీ నువ్వైతే ఏ ప్రమాదం చేయొద్దని చెప్తే లేదు నేను అసలు ఏమేమి చేయనేసి చెప్తుంది. ఇక్కడ మనకు టాటూస్ యూ అండ్ ద టెనాక్ అండ్ గోయింగ్ హోమ్ రైట్ ఆన్ ది ప్యాసేజ్ కూడా ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ మన టాటూస్ అడుగుదాం. I've seen markings like those on a Karja before. The Karja see ink as decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, is only half complete. This side shows my martial deeds. Oh. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి మన టాటూస్ గురించి అడిగింది అనమాట. అలా వచ్చి ఆ టాటూస్ వచ్చేసి మనం బతికినప్పుడు సగం వేస్తారు, ఆ తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత ఇంకో సగాన్ని వేసి పూర్తి చేస్తారని చెప్పాను అనమాట ఇతను. యూ అండ్ ది టెనాక్త్. ఇప్పుడు ఇది పెడతాం. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? ఓకే టెల్ మీ నాట్ నో అని ఒకటి ఉంది. టెల్ మీ అని చెప్దాం. Yes, we have time. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping I failed. Of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tanakh into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate, and was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you, and they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hikaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. ఓకే ఇప్పుడు చూసారు కదా మనకు వచ్చేసి ఇంకో ఆప్షన్ ఇచ్చాడు డెస్పరేట్ మెస్టర్స్ అని. ఇప్పుడు ఏమని చెప్పారంటే సర్కిన్ దగ్గర మేము పనిచేసేటప్పుడు కొంచెం మిస్అండర్స్టాండింగ్ వల్ల ఇలా జరిగిందని చెప్పారు. ఇప్పుడు డెస్పరేట్ మిస్టర్స్ So when you met the Tanakh chief, you did something desperate. Now, I'd kept my ears open as the Tanakh dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hikaro's feet, I demanded this right, called the Kurut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tanakh howled, but Hikaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kurut. Little did I know what I was in for.
ఓకే, ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ద కుల్ రూట్ గురించి కూడా అడగాలన్నమాట. అదేదో ఒక రకమైన పోటీ లాగా అనిపిస్తుంది నాకైతే. అదైతే అడుగుదాం You ఏందో. said the cool route is a Tanakh's trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. వామ్మో, ఇదేదో ట్రైల్ వేయాలన్నా మళ్ళీ. At least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest వాయబ్బా, survive. ఓయమ్మా, మిషన్స్తో పోరాలన్న పెద్ద గ్రేట్ ఎరీనాలో. It's no easy thing to stare down a charging machine. I know more about that than you might think. ఓకే, Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hopes for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. అతను వాళ్ళ చీఫ్కే సర్వీస్ చేస్తారంట. అతను కూడా అడుగుదాం. ఏందబ్బా దీంట్లో అడిగే కొద్దిగా వస్తానండి దీంట్లో వచ్చేసి. You mentioned that word before. What does it mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hikaru's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tanakhs still spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tanakh. To survive, one must master it. The truth ఓకే, is, మనమైతే కాపాడేసేసి అని చెప్తున్నాడు. బట్ అదైతే ఆ పోటీలో కొంతమందికి ఇష్టం లేదని కూడా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వచ్చేసి. I can't blame the Tanakh for hating them. ఓకే, సో విచ్ ట్రైబ్ ఆర్ యూ అని పెడదాం. So then, are you still Karja? Part of me, yes, always. Yet there is much to admire about the Tanakh, especially their chief. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans always at war, constantly slitting each other's throats. Hikaru and the marshals have crafted a delicate peace, and now he looks to the future. Who knows? Maybe that future will include cooperation with the Karja. ఓకే, మనకు వచ్చేసి కార్జాతో ఎప్పుడైనా మనమైతే సంబంధాలు ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు చీఫ్ హెకారో. The Karja talk about Hikaru as if he's a monster. The Karja feel compelled to demonize him if only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like the Mad Sun King was. I think that if you were fortunate enough to meet him, as I was, you would find that he only wants the best for his people. I hope you do speak to him. I'm sure you'd interest him. So, that's my story. You're the first Easterner to hear it. But not the last. The Karja need to know what I have learned. Yeah. The way you talk about the Tanakh, there's a lot different than how they do. చూసారు కదా, మనకైతే యూ అండ్ ద టెనాక్ దగ్గరికి ఇంత పెద్ద స్టోరీ. ఈ స్టోరీ వచ్చేసి విన్న దానిలో నువ్వు లాస్ట్ కాదు, నీకే ఫస్ట్ అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు గోయింగ్ హోమ్ ఇది కూడా చూద్దాం. I'm glad to be going back to Meridian. Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tanakh and the Karja, I mean, if Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tanakhs don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Chief Hikaru knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. ఓకే, గోయింగ్ హోమ్ వచ్చేసి మనం అయితే పెట్టేసాం. ఇప్పుడు రైట్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్. ఇక మనమైతే మన ప్యాసేజ్ మిషన్ ఉంది కదా, దాన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. ఓకే, ఇప్పుడు ఆలోయ్ వచ్చేసి తన గతమంతా చెప్తుందన్నమాట. నేను వచ్చేసి కొంతమంది చంపేశాను కదా ముందు మన జీరో డాన్లో, దాని గురించి అయితే చెప్తుంది. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible. దాన్ని ఆపాలంటే నేనైతే వెస్ట్కి వెళ్ళాలి, బట్ దాన్ని నేను మాత్రం ఆపగలను, అందుకే నేను వెస్ట్కి వెళ్ళాలనుకున్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. So I'm inclined to believe you. The burden మన నమ్మవా? is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this to serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. ఓ అబ్బో, మనకు ఒక కత్తి కూడా ఇచ్చాడు. A task so important, and it's just the two of you. ఈ టాస్క్ మన ఇద్దరి మధ్య ఉండాలి, ఇంకొకరు ఎవరు తెలియదు అని చెప్తున్నాడు. Allies are essential.
Chief Hikaru knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to Look! The Sky Clan's banner. ఓ చారా వీళ్ళు ఎవరో బా ఆటలు అట్టి పండ్లా మళ్ళీ ఇల్లు ఎవరైనా Marshals. It wasn't easy, but టెనాక్ మార్షల్ Sky Clan with me. ఎవరని వచ్చినాడు Commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? ఓకే ఆన్ సౌండ్ అయితే చేశారా అయితే Stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No, the other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. ఓకే మనం అక్కడికి వెళ్ళాలంటే 3 మార్షల్స్ పర్మిషన్ కావాలంట. నాకు ఒకరిదైతే దొరికింది, అదే మార్షల్ ఫైనాన్స్ అనేది. బట్ ఇంకా ఇద్దరైతే మన పర్మిషన్ అయితే కావాల్సిందే కంపల్సరీ. ఇప్పుడు తెచ్చపో ఏముందప్ప ఇక్కడ. The Karja have opened the gates. కార్జా వాళ్ళు గేట్లు ఓపెన్ చేసినారు. కంపల్సరీ కొట్లాట్లే ఏమన్నా మళ్ళీ ఇప్పుడు. మాట్లాడన్నా పెద్దన్న స్టూడియోస్. As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... ఉషా ఏం జరిగింది? Hear me, marshals! You who claim to be Tanakh! ఓరని చీఫ్ హకారారు బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. A rival whom he should have killed. రెగాలా. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hikaru has betrayed us. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, I condemn you to death. You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. ఎగ్జాల్ అంటే వనవాసం ఉండే మనిషి అనమాట. ఒయ్యమ్మో ఏంద్రది అట్లుంది. కొంపదీసి ఇప్పుడు ఫైటా. మా నోట్లో 2 రంపాలా. చూసారు కదా ఆ బ్లడ్ ఆఫ్ కార్జా అయితే మనమైతే చంపేయాలని చెప్తుంది అనమాట. అండ్ అలాగే మీరు ఎప్పటికీ మమ్మల్ని అయితే ఎవరు అది అడ్డుకోలేరని కూడా చెప్పేసింది ఇప్పుడు. మన కొంపదీసి ఆమెతో అయితే ఫైట్ అయితే ఉంటుంది అనుకుంటాను నేనైతే. Where'd they learn to do that? సైలెన్స్. వీడబ్బా వీడందరికీ నేర్పించి పడేసినాడు అందరికి. కొంపదీసి మన సైలెన్స్ వాళ్ళ అక్క లేకపోతే చెల్లె సేమ్ చూడడానికి సైలెన్స్ లాగే ఉంది. వామో చచ్చిపోయారు ఎవడో. అయ్యయ్యయ్యయ్యా పాపమే. పాపం రా ఉన్నట్టుండి మీటింగ్ పెట్టిన వాళ్ళని వచ్చి చంపుతున్నారు మీరు. బై ఆ స్టూడియోస్ కానీ వేసాను ఫస్ట్. వీళ్ళు కాదు స్టూడియోస్ అనుకుంటాడు వాడిని. ఏంటి కార్జాకు పోయి వాళ్ళని చంపేయాలి ఇప్పుడు. ఇప్పుడు నేను ఎవరినట్టుకోవాలి? కార్జాకి హెల్ప్ చేయాలా లేకపోతే వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలా? అబ్బా కొట్టు స్టూడియోస్ అండి కొట్టు. అయ్యయ్యో దున్నపోతులు వచ్చి చుట్టుముట్టాను కదా పాపం వాళ్ళను.
పాపం స్టూడియోస్ పడిపోయింది పోయేటు సతాయించినా కుదర అప్పుడంతా ఓయమ్మో ఇదేంది ఇంత పెద్ద యుద్ధము ఏంటి రావు ఒరే దున్నపోతు వెళ్ళడంలో కొట్టలేవా ఏందిరా నువ్వు చెప్పేది అబ్బా అయ్యో కమాండర్ గడ్డిపడింది జాగ్రత్త జాగ్రత్త మనోడు మంచి యోధులు ఉన్నట్టున్నాడే వావ్ తప్పించుకో టెక్నిక్ బాగా తెలుసా మనోడికైతే 3 చేతులు చచ్చిపోయాడు మనోడు కూడా అయితే What happened? Can you see? It's just us now. Hey! Come down and fight fair! అది రా దగ్గరికి రా కొట్టాడదాం Take the center! Get ready! ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా మనకైతే యుద్ధం అయితే మొదలైపోయింది అనమాట అయితే కవర్ ఓకే నేనైతే కవర్లో ఉన్నా మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి ద ఎంబసీ మెయిన్ క్వెస్ట్ తెలుసు కదా వెయిట్ ఎక్కడ్రా కమాన్ ఏమో వేసుకో ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉంటే చంపేద్దాం తర్వాత అయితే మన దూరం ఉంటాం మళ్ళీ వేసుకుందాం మిస్ అయిపోయిందే ఏం పర్లేదు మనోళ్ళే అంతా పడిపోయే కింద అది షాట్ అంటే ఓకే ట్రిపుల్ ఆర్ షాట్ అయితే బాగానే నచ్చింది నాకు వచ్చేసి కొట్టినా పక్క జరుగు కమాన్ ఇంకా ఇదిగో ఎక్కడ మిస్ అయిపోయింది జస్ట్ మిస్ అయింది పట్టుకోండి అంతా మీరు ఉండరా కొట్టేది మీరు ఆలాయని కొడతారా ఆలాయని అది యుద్ధం హోరే జరుగుతుంది ఇక్కడ వేసారా వాడిని ముందు అది ఏంది వీడు యుద్ధునే ఆపినాడు అయ్యో పారవని చెయ్యి మిషన్లో పడి వా ఇంకంటే వీడు పోతా ఒక నింట తీసుకొని పోయాడు హెల్త్ తీసుకోవాలి దిగురా దిగు నువ్వు చెప్తా మర్చిపో ఏంది నీ బాధ వచ్చినా కూడా నీకు ఆశ పోలే హెల్త్ సారీ హెల్తే చూసుకోలేదు అసలు నాకు వారైతే భలే నచ్చింది ఒక్క నిమిషం ఉండరా చెప్తా ఇలాగ మొగుడు ఇదే నవ్వో పక్కకు పారా మామను ఏం చేయలేవు
చచ్చిపోవడం తప్ప. అబ్బా ఎంత పైకి వచ్చి కొట్టింది అది నన్ను. ఉంది చల్లగా అది ఇప్పుడుంది పని సినిమా పగలు. బా మిషన్ కూడా చచ్చిపోయింది అయితే మనకి ఇక్కడ. ఎవరు అది? మిగిలింది ఇద్దరమేనా? ఎనఫ్ అంటే Outlanders, I'll skin you both. Chief, grant me the honor of this challenge. రా ఎవరినైనా వెళ్తాకొచ్చుకో, తగ్గేదేలే మళ్ళీ అట్లా మటుకు. రా పిలుచు. Granted. ఓకే ఇప్పుడు వీడిని చంపాలా? ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకైతే మినీ బాస్లు అంటాడు అనమాట. అయితే రానా ఏడుది గ్యాడ్జెట్ గాల్లోకి వచ్చేదా? రే వాడిని కొట్టొద్దు, ధైర్యం ఉంటే నా దగ్గరికి రా. ముగింది దగ్గర షీల్డ్ ఉంది. ఎవరు గాలో తెలిసిపోతారా? ఓకే ఫస్ట్ మనకి స్కాన్ చేద్దాం. ఓకే వీక్నెస్ వచ్చేసి తెలుసు కదా. అమ్మో షీల్డ్ పగిలిపోతే కానీ వీనికి ఉండు. హార్ట్ హోల్డ్ చేయాలా? అది ఇప్పుడు ఛాన్స్ మనకు. అది నా షాట్ పడితే కానీ నువ్వు మాట వినవరా? అమ్మని వీడియో మాను మంచిగానే. ఓ అక్కడికి వద్దురా అన్న, అది అగ్గింది మాకు. అగ్గంటే భయం. అమ్మో లేదా? ఓకే మళ్ళీ తీసుకుంటా. అమ్మ షాక్. నీకుందిరా మనీ. ఉండరా హెల్త్ తీసుకొచ్చుకొని. ఏదో అంతా నీదే నెట్టు కొడతాను ఒకరినైతే. ఇంట్లో కొట్టుకో. పగల కూడా చెప్తా వీనికి. ఇప్పుడుంది నీకు సినిమా. షీల్డ్ తెచ్చుకొని మా దగ్గర షీల్డ్ లేదని చెప్పి కొడతావా? నీ షీల్డ్ పగిలిపోయిన తర్వాత నీకు సినిమానే పా. యాడికి వస్తానా పరిగెత్తుగాను. అబ్బా ఓకే నీ కథ అయిపోయింది. ఎస్ ఇప్పుడు మనం అయితే కొంచెం ఒక అయితే మనల్ని కాపాడుకోవాలి. పోదాం అక్కడికి. రా రావా? నా జీవితాన్ని నేను గెలుచుకున్నానా? ఓకే నాకు బాగా అర్థమైంది. వీళ్ళైతే హెడర్స్ సోకిన క్రీచర్స్ ఉన్నాయి కదా, అదే మిషన్స్, వాటినైతే యూజ్ చేస్తున్నారంటే కంపల్సరీగా సైలెన్సే హెల్ప్ చేసి ఉండాలి వీళ్ళకైతే. మేబీ నాకు తెలిసిన అయితే అదే అనుకుంటున్నా. పాపం ఎంతోమంది ప్రాణత్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ. వాళ్ళ రాజు బతుకున్నాడు వచ్చినాడు కూడా తెలియదే. టెనాక్ట్ సోల్జర్ వాల్ బాగున్నావు కదా? You're going on without me, aren't you? నువ్వు నేను లేకుండా అందుకని ఇక్కడికి వచ్చావని చెప్పాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఓకే మనల్ని అయితే కోర్టులో తీసుకుపోతా అని చెప్పింది ఇప్పుడు ఇక్కడ. జాగ్రత్త తమ్ముడు వాల్. ఎరెండ్ అంతసేపు నుంచి సుత్తి తీసుకుని అక్కడేం చేస్తాం? దేవుడు రావచ్చు కదా ఇక్కడికి.
ఆ రోజు రాత్రా ఓరి మళ్ళీ పగలు. ఎవరైనా అసలు? It's salvage time, boys. ఇవన్నీ ఏరుకునే సమయమా? ఓకే, వీళ్ళన్నీ మిషన్స్ అవన్నీ దాని పార్ట్స్ అలాగే ఏమన్నా ఐటమ్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయి అవన్నీ అయితే తీసుకునే వాళ్ళు అనమాట. మంచి విషయం ఇది. ఏంటది? ఓహో, అతని షీల్డా? ఎస్, ఇది ఇప్పుడు నాది. కమాన్ ఎలాయ్, ఈ షీల్డ్ అయితే ఇప్పుడు నీదనమాట. ఇంకైతే పండగ చేసుకో. ఎవరు అన్నా? Aloy. లాన్? లవానా? We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tanakh have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Wadis, Vashav. A massacre. What will you do now? పాపం ఎంతమంది వచ్చినా కానీ వాళ్ళు సడన్ గా అటాక్ చేశారు. ఎవరు తప్పించుకోవాలని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటారు వీళ్ళు ఇక్కడ. For what I'm after, I'll cross all of Tanakh's territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tanakh's true domain lies over. ఇది ఫర్బిడెన్ వెస్ట్ కి వెళ్ళే దావలో జస్ట్ చిన్న శాంపుల్ అని చెప్పాడు. ఇంకా వచ్చేసి చాలా అదేమంటారు అడ్డు అదుపులు ఉన్నాయని చెప్తున్నాను అనమాట మనకైతే ఇక్కడ. That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. నార్త్ సైడ్ వచ్చేసి రెబల్స్ అక్కడ క్యాంప్ వేసుకొని ఉండొచ్చు అనేసి కూడా మనని వార్నింగ్ అయితే ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ మనకు. Let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Asuram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one over there near the Uttara border. But why? It's hard to explain. ఎస్, It'll help me get the lay of the land. ఇప్పుడు మన ఎలా వచ్చేసి టాల్ నెక్ అడిగింది అనమాట. అది కూడా ఎందుకంటే మనం టాల్ నెక్ మీదకి ఎక్కిదామంటే మన మ్యాప్ అనేది ఒక కొంచెం బాగా అయితే అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి అయితే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడైతే మనకైతే ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. బట్ మనమైతే ఇప్పటికైతే వీడియో అయితే చాలా సేపు అయిన టైం వచ్చేసి టైం టు గో అనేది కొట్టేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return, and don't worry about your friends. We'll get them patched up. I appreciate it. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. ఓకే, చూసారు కదా మనకు వచ్చేసి ఏమని చెప్పారో. నీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటారు, నువ్వు ఏం ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదని చెప్పాడు. అండ్ అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదేమంటారు, నువ్వు వచ్చేసి ఆ టాల్ నెక్ దగ్గర వెళ్తే కనుక నీకు వచ్చేసి మ్యాప్ అనేది అప్గ్రేడ్ అవుతుంది కూడా అతను వచ్చేసి మనకు చెప్పేసి అనమాట ఇక్కడైతే. ఓకే గైస్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ అలాగే మరిన్ని హొరైజన్ ఫార్బిడెన్ వెస్ట్ గేమింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. So